కెనడాని ఎందుకు మీరు అట్లా అవమానిస్తున్నారు అని అడిగారు ట్రంప్ని. 51వ రాష్ట్రంగా చేస్తాను అంటూ అని. దానికి ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చినటువంటి సమాధానం. Military force to acquire Panama and Greenland. Are you also considering military force to annex and acquire? No, economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. But here's the problem with Canada. So many friends up there. I love the Canadian people. They're great. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. We're spending hundreds of billions a year to take care of Canada. We lose in trade deficits. We're losing massive. We don't need their cars. You know, they make 20% of our cars. We don't need that. I'd rather make them in Detroit. We don't need the cars. We don't need their lumber. We have massive fields of lumber. We don't need their lumber. We have to unrestrict them because stupid people put, restrictions on, but I can do that with an executive order. We don't need anything they have. We don't need their dairy products. We have more than they have. We don't need anything. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? And I said that to, as I called him, Governor Trudeau. I said, listen, what would happen? కెనడా అనేటటువంటిది తయారు చేసే వస్తువులు మనకు అక్కర్లేదు, అయినా సరే మనకే నెత్తిన రుద్దుతున్నారు. అదే సందర్భంలో వాళ్ళకి రక్షణ కోసం మనం బోల్డ్ అంత ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు పూర్తిగా మన మీదనే ఆధారపడితే ఎట్లాగా, అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను మాట్లాడుతున్నానని చెప్పుకొస్తున్నారు ట్రంప్.